wena okamalandela emagumbini okama nomhlaba lapha khona ikhalama online ake ngibingelele ke ukhala athi yelo bhoni imbongo emnyama unquke emanqukena umlungu eplaza ikhala amaphanda ke leli ikhala abantu abaphushayo abaphupha imbono ingekho bayiphuphizile khona angikubonge ngesineke sakho nodlebe lamahasi lokuthi usilandele saqhubeka sifunguza iminyango la abantu abahlukahlukene abaqala izinto ezinkulu namhlanje ke ngino Mr Shandi no Mr Beng kodwa namhlanje uzozwela wena ukuthi yonke into inesiqalo empilweni ukuthi bangobani kuze kuba kunesiqalo nje kuqalweni Mr Shandi lawo Mr Beng umtshela abantu bekhala omnandi ukuthi ningobani hayi sibonge ukubingelelwa ikhalami nokumenywa ikhalami igama usanele Silovo kaShandi insizwe iqhamuka le edokodweni ngokukhula ngikhulele khona kodwa ngiye ngaphothula izifundo zami zokuba u-civil engineer lapha eMangosuthu University of Technology. Isifiso sami esikhulu ukuthi ngibe usomabhizinisi oqhakazile eSouth Africa okwamanje ngisawusomabhizinisi ofundisayo angikudedele ngisidedele umuntu abonga ithuba ekhalami online iqiniso ukuthi ngibhekise ngakabhengu ngazwanga amabhiza ngokuzalwa ngizalele khona entabeni zasempendle ngakhulela khona ilangeze khona izifundo zami nje ziqala eMatomela ngaqeda ngeze eMangosuthu la ngiphuthule khona izifundo zami ze-public management ezigcine sezingivula umqondo melana nokumanage amabhizinisi zonke izinto kwazi kwadevelop uthando lokuthi ngiqale into zamabhizinisi njengamanje ngisiqalo-ke ukusebenzisele namhlanje lana umhlaba esukona abantu abasha laba abantu abasha abamnyama umhlaba esukona sinama-graduates amaningi kakhulu agraduatile afunda agogodla ambethwa iziqu ezahlukahlukene kodwa mase kumele athole umsebenzi izikhiye aziphethe zingavuli indawo kodwa amadoda-ke lawa saningitshela ukuthi after-ke ukufunda nize nigogode senibona ukuthi imisebenzi ayikho yini le niyenzile yini le iqalayo namhlanje siyini isiqalo isiqalo bafowethu program whereby silekelela abantu abaye bafunda umatric kodwa bangenza kahle siye senze njani sike sithole othisha abenza kahle ezifundweni lezo esuke sibaqeqesha kuzona siye sibheke izikole ezinothisha abethi bekhiqiza abafundi abenza kahle lezo zifundo lezo sibathatha sibadeploy ukuthi kube yibona abalekelela abafundi ukuthi bephase kahle ngizodedela uMr Beng ukuthi anabe ukuthi isiqalo siyini kahle kahle isiqalo nibesisho nokuthi sithatha abafundi abasebenzanga kahle eMatric abasebenephupho ukuthi baqhubeke izifundo zabo abasema-university asigcinike ukuthi sikufundisa kuphela sisiqalo nibesishilo uNkosazana ukuthi sinothisha abanegalelo laziwayo siyakufundisa masiqeda lapho ngoba sisazi sizophasa kunama-program esinawo ngaphakathi njenge-entrepreneurship program sibe nama-career expos masisiba nama-mentorship program ku-entrepreneurship program la sigcina sibafundisa kana abafundi bangafocus ekutheni bafundi babe nama-diplomas kuphela baqede bogcwalise kule number yama-unemployed graduates but sithe qalanike amabhizinisi enu-ke sibatshengise indlela zokuqala amabhizinisi nama-advice ukuqala kanjani ibhizinisi kuma-entrepreneurship programs ethu nakuma-career expos okuyilabo abasobe befuna ukufunda baphuthule izifundo zabo babe ngodokotela o-engineers nazonke ezinye izinhlobo zokufundela ezikhona siyabasiza ukuthi ba-aplaye senza ama-career expo sibize ongcweti abasebazi ngama-varsity sibize ngo-NSFAS zonke into ongazicabanga ezikhona ezidingo abafundi bekwazi be-aplaye bengene ema-university siphinde sibasize futhi nangu-aplayela ku-NSFAS ngoba kuyiqiniso ukuthi ngiwesemakhaya akuthina sonke suke si-afford ukuthi se-university sike sishode nangemali yoku-aplaya siphinde sishode nangemali ye-registration so siyasebenzisa lelo thuba ukuthi mesi-free noma singekho free sibe nama-program sokuwusuni ukuthi bonke abafundi basisiqalo nabanye engebona-ke basisiqalo abasebefuna ukuba no-NSFAS beqala ukufunda ngonyaka olandelayo sibafundisa uku-aplaya ngo-NSFAS. ngibukile kakhulu indaba ngesiqalo nasi isiqalo njengamanje before siqale aningitshela into ezinilekelelile ukuthi sikwazi ukusunguleka nesibeke imbangela ukuthi siqalo sesikwazi ukuthi siqale-ke sine namhlanje sikhuluma isiqalo kube into eqale yaba semqondweni wethu futhi singabe ukuthi kube yiphupho oqala maqede sabona ukuthi ngeke sikwazi ukuthi sikwazi ukuyenza because ibe into edinga imali eningi bayibize ukuthi i-capital ibe into edinga i-capital kodwa sabona ukuthi ukuze sikwazi ukuthi sifinyelele ekutheni sikwazi ukuthi siqale isiqalo kuzodingeka ukuthi siqale ngamabhizinisi ngokwenza ibhizinisi elithe ukubasa phansi into esenzile nabafowethu ofuthi uMr Beng noMr Bonyiwo ngekho phakathi kwethu namhlanje into esenzile nabafethu ukuthi sihambe siyodayisa inhloko kwakulula ukuthi sithole imali yokudayisa inhloko yes ukuqala kwesiqalo lokho sisuka nje impela mfowethu yes sikwazile ukuthi sihambe siyothenga inhloko sakwazi ukuthi ngesikhathi abantu bejabula ku December
thina besila edolobheni laseThekwini siphanta imali yokuthi yebo ukuthi sikwazi ukuthi makuqala uJanuary sikwazi ukuthi sifeze leli phupho lethu ngoba into esibonile ekhona kakhulu uma ufika e-university ngoba siye saba futhi nasebuholini base-university siye sabona ukuthi abantu abaningi abanakwayo yilabo abasuke bequalify ngoba bazotholelwa izipace kulezo indawo zokufunda ezikhona ema-universities noma kuma-colleges kuzothi laba abasuke bengaqualify ayikho umhlahlandlela ukuthi benze njani bona empilweni so siyasabona ukuthi okay naba abantu ekudinga ukuthi thina njengesiqalo sibanakekele senze sho ukuthi abalilahla ithemba abagcini beyemakhaya begcina sebedika ibala bedila ney'dakamizwa begcina sebenza into e-wrong asibathatheni sibayizise kwisiqalo isiqalo sikwazi ukuthi siphinde sifeze amaphupho abo isiqalo nje ngingasho mfethu ukuthi ibhizinisi eliqale kanjalo liqale ngokuthi siqale sigijime emgwaqeni sicale iy'nkalo mfethu yebo yes mahasla ifake ekhanda le ukuthi bathi siqalo before siqale kwaqala engqondweni kwangagcina engqondweni kwathi mase qala engqondweni kwamele kwenziwe phela ungaqalekisi ukuthi imali ayikho nanani benza umehluko ukuthi akudayisa inyama yenhloko ukuze iphume isiqalo ngitsheleni ke seniyenzile ngoba umbono omuhle futhi esubona ulekelela ozothuthukisa abantu agadela ikhaya uphinde futhi uveza amathuba emisebenzi uthi uyeze siyabona nisibona isiqalo sima la ngokwethu ngizokubeka ngo2 years ngiphinde ukubeke sekudlulile u2 years ngokwethu sike sasibuka isiqalo ngalendlela ukuthi sisolve lama problems akhona abafundi kodwa siye sabuka futhi ukuthi okay nakho nathi sifundile siqedile kodwa asayithola umsebenzi okusobala yebo sesitheni namajazi ethu okusobala ukuthi nalabantu esithi siyabasiza nabo bazophinde bebhekane nayo le nqinamba nathi sibhekene nayo ukuthi mase beqedile bephinde bengakwazi ukuthola umsebenzi so isiqalo siye sabona ukuthi ukuze sikwazi ukuthi sisolve le problem ye-unemployment rate in South Africa siye sathi isiqalo sisibona eminyakeni elandelayo kuyini ibhizinisi elingakwazi ukuthi liqeqeshe abantu abasha ngokwezamabhizinisi so that sizokwazi ukuthi sibe nabantu abaningi abasha eSouth Africa creator i-employment noma abazocreate yes amathuba omsebenzi so i-vision yethu bafowethu ukuthi isiqalo sibe i-business college whereby sizobe siqeqesha khona abantu ngamabhizinisi nangama-investment so that sizokwazi ukuthi sibe nabantu abasha abaningi aba-creator imisebenzi then ukuba nabantu abasha abaningi abafuna imisebenzi kodwa sizoqala la ekusolveni iy'nkinga zalaba bengenzanga kahle ka-matric ebese siba ne-college yokuthi uma usuwenzile-ke kahle sizokuqeqesha kanjani ekuthenini uthole ulwazi lokuthi nawe uyiqalela ibhizinisi lakho ngoba nathi nje ukubona uqedile kwi-public admin ngiqedile kwi-civil engineering kodwa asenzi izinto esizifundele so sesibonile ukuthi imisebenzi kahle kahle ayikho mningi eSouth Africa ithina-ke manje esihlalelwe igalelo lokuthi siyiqalele umsebenzi leyo mahasla nihlele emakhaya ikhala mahasla ngithe ngiyabonga ngesineke sakho nendlebe yakho ukuthi uqhubeke ukulalela amahasla ahlukahlukene ukudla okurisho ucebile kakhulu ngokusedla namhlanje njengamanje bathi i-vision kakhulukazi ukuthi abandiswe abantu abamahasla abangebahlaleli ukuthi balindele ukuyongqongqoza bafuna ukuvula ngezikhiya abanazo kodwa abazobe imbangela ukuthi kuvuleke iminyango kwabanye abantu ngitsheleni-ke ungathini komunye umuntu njengamanje ohlelo ulalela ukuthi nami ngifuna ukuba ingxenye yalabo bantu bathi ngiyilanga ngiphethe amathuba emisebenzi futhi sengibonile ukuthi izwe siyakuloka lisho njalo ukuthi abantu abazimele basebenza uthini kumahasla afuna ukusungula ibhizinisi ngamanje alalela semakhaya Mkhonishwa yabona kule yokukhuluma ngabantu abasemakhaya abasafuna ukuqala uma ubuka umuntu esenebhizinisi eliphumelele lento iyayikhanda lento ethi uyifiye ukusaba ukubona umuntu kuthiwa unamamiliyoni esihamba emotweni enkulu uthi ngoyithatha sabi naleyo mali leyo uqala ibhizinisi leli kanti kulula kakhulu ufuna ukuphuma uphele nje kulo mqondo ukuthi udinga imali enkulu ukuze uqale ibhizinisi okokuqala udinga idea ukuthi yini ufuna ukuyenza ukuze uqale ibhizinisi mase udevelop uthando layo ungayeli imali kakhulu ukuthi lento ofuna ukuyenza ufuna ukuba nemali nani ukuthi nje usuyibonile-ke igap ukuthi ngoba ukuze uqale ibhizinisi udinga igap but okay kushoda ukuthi lana unengiletha ukuthi iba ne-idea uyiphile uyithande uma usuyithande lo idea ngenza i-example ufuna ukuluka abantu wena awuyidingi imali lapho uthanda ukuluka abantu mase uyakwazi futhi nawe ukwazi ukuluka abantu uphile usithi abantu ngiyabaluka mase utshela abantu-ke zama imali encane noma engaphasi kwa-5 rand ukuthi ubhale noma uyoprinta utype uprinte ubeka ama-posts ngiyaluka laphana kabhengu abantu abeze
sebefikile abantu lapha Zulu leyo mali encane ozoqala ukwenza ngayo lapho isebenzise njengosomabhizinisi uqala ibhizinisi kudinga nemali encane njengoba dike washo isithathu siqala thina yayingekho imali enkulu ukuqala isiqala ngoba ukudinga imali enkulu kodwa into esayenza saphumela eminyango sathi ngoba sinayo i-idea sifunekile asingahlali saqala ngenhloko nje encane ukuthi nje sikwazi ukuthi siqale nathi ke sayenza imali lapho leyo mali esihlanganisile sane sihambe sofuna ama-funding ngoba ufuna i-funding akekho umuntu ozothi njenganami nganayo imali ukuthi uqale ibhizinisi lakho kodwa ngizima ukuthi ngikhiphe 50,000 ngimnika umuntu ukuthi eqale ibhizinisi elingakazi ukusebenza ungcono umuntu akaqale ngemali yakhe lencane silibone likhulu ibhizinisi noma 2 years noma 7 months ehluleke mehluleke umuntu akahluleki lapho ngizokusonayo no nomuntu uke waqala ibhizinisi lakhe lahamba lafela la usefundile ngamaphutha sengingakwazi ukuthatha 50,000 wami ngoinvesta kuyena ngoba kunzima ukuthi ibhenki noma umuntu onecapital ekufande i-idea engakazi implement qala ngalokho okuncane onako ongasisele khona likhula then uzofithola ifunding move forward hayi ukhalathu yellow ball umshumayelo wamahasla ngiyashumayela nje manje siqaphela inkonzo uNkulunkulu akunikeze yona ithi le ndoda le idea ibalekile kakhulu ukuthi uyihloniphe uyithande ngoba phela le nkonzo ekuwena nale vision ekuwena ikuwena wedwa wena omele uyikhonze isiqalo sesibona manje siyaphila njengamanje and ivision iyaphila kakhulu sithinike kulabantu abahlala ukuthi baqalekise ukuthi sahamba sayofunda kodwa namhlanje ukuthi imisebenzi ningathini kubona ukuthi njengamanje mina ama-graduates but ungayitholi umsebenzi angizange umhlalise relax igcine ukhompletha as much as siyabantu abasha but asikwazi ukulwa siqalekise ubumnyama kodwa lutho ukuthi silayithe ikhandlela ngathini kubantu abahlele emakhaya abama-graduates nabo abafana njenganani abahlele emakhaya abangenzi lutho ukuphawula nje kulabo bantu okokuqala into amele beyenze ukuthi bethole incwadi abazoyifundela zona emakhaya cause into esiyibonile enkulu ukuthi akusizi izinto ezingaphandle eziku-affectayo lezi zinto ey'ngaphakathi kuwena kakhulu eziku-affectayo nane-negative energy oyitholayo ongakwazi ukuthi ulwisane nayo kukhona iy'ncwadi ey'balulekile abantu ekungathi ngingaba-advise ukuthi abahambe beyoyiqalaza bengayiqalaza i-Think and Grow Rich kaNapoleon Hill bengayiqalaza futhi i-7 Habits of Highly Effective People lezo y'ncwadi lezo ziyakwazi ukuthi uma usuyifundile ukwazi ukuthi noma le idea ozobunayo ukwazi ukuthi uyi-implemente ngaphandle kokusaba ziyakwazi ukukuvezela ukuthi it's not about people around you but it's about i-contribution yakho nawe ozoyenza emhlabeni so kubalulekile ukuthi number 1 noma usufundile lokho okufundisiwe esikoleni ukwazi kodwa ukuthi unyuse i-value yakho ngokuthi wenze njani ufunde and iyona kuphela indlela ezokwazi ukuthi kulo mkhakha webhizinisi ukwazi ukusurvive ngoba uzoqala into yakho abantu begxeka uyabo kumele ukuthi abantu mabegxeka wena ukwazi ukuthi ukulwisa kanjani leyo nto nawe ne-inner party yakho uyabo uqhuqhumezeleke uqhubeke and leyo nto leyo uzokwazi ukuthi uyithole kephi uzokwazi ukuthi uyithole encwadini number 2 uma ufuna ukuqala ibhizinisi akuzukuba lula ukuqala ibhizinisi ungakwazi ukudayisa ukudayisa-ke bafethu akusiyo i-gift but i-skill okwazi ukusidevelop ngingaphinde futhi abafowethu ngibarifeye encwadini ebizwa kuthiwa i-Sell or Be Sold kaGrant Cardone uzokwazi lapho ukuthi ube i-great seller ukuthi uya kanjani kumuntu wemu-approach ufuna ukumdayisela uyabo ukwazi ukudayisela abantu kungabi isicefe kubona so izinto lezi abantu abasha kumele beyifunde outside i-diploma yabo because njengamanje siyabona ukuthi ama-diploma nama-degree awasilekeleli but kumele sikwazi ukuthi sithole i-knowledge le singakwazanga ukuyithola esikoleni kulezi ezinye iy'ncwadi ey'bizwa ngama-self development books kumele sikwazi ukuthi siyifunde zikwazi ukunyusa iveli yethu kuzothi kulaba bafethu asebeliqalile ibhizinisi sifuna ukudlulisa ukuthi akamusa umuntu ukufokhasa kwimali engenayo afuna ukuyidla afuna ukugqoka into ey'bizayo lokho kwenza ukuthi ibhizinisi lakho lingakhuli ibhizinisi lakho iba nevision nalo ukwazi ukuliscale ibhizinisi lakho ukwazi futhi ukunakekela khona lento abayibiza ukuthiwa i-production capacity let's say une-laundry senze umzekelo baba mhlawumbe une-laundry washela abantu ungena door to door unomshini mhlawumbe obawashelayo ungena door to door ubacele ukuthi cela ubawashela lowo mshini lowo ubizwa kuthiwa i-production capacity yakho ngoba uwona okwazi ukwenzela imali yes awukwazi ukuthi lowo mshini lowo nje ubukwenzela imali wena bese ungawusevisi wena ubuke imali kuphela ilelo phutha-ke silenzayo singabantu abamnyama abaningi ukuthi masiqala amabhizinisi amancane siye sithathe inzuzo siyenze imali yokuphila uma iqala inzuzo inyuka thina sinyusa impilo yethu yokuphila ekubeni ngabe uma kuqala inzuzo inyuka thina sikwazi ukunakekela i-production capacity yethu sikwazi uku-eda nezinto lezi ezisifakela imali yileyo nto nje esingayinikeza abantu abasha asebefundile abahleli bekhaya futhi asingasho ukuthi asebefundile nabangakafundi kuphela because
i-knowledge i-limited but i-imagination ayikho limited. I-knowledge lokho okufundayo esikoleni okuvele sekukhona. Imagination lokho uthi uma uhleli uhleli kini ulele embedeni lokho uthi uma ucabange into beyond engakaze yaba khona. Uma ubona ukuthi ingacreateka, sukuma uqale something uyi-create leyo nto. Ayidingi ukuthi ube ne-diploma, ayidingi ukuthi ube no matric, idinga wena ukuthi ubelivele yes kuyiphupho lakho. Kwethu inamandla kakhulu. Hasla abaqali laba besiqalo bafundile bagogodla civil engineer uShandu, public management uMr Bhengu. Njengamanje ke ukhuluma ngento ebalekile kakhulu, imagination washo notata wathi powerful ne-reality. Ungabheki isimo ungabhekana kwenzekile bayakhombisa nevision yakho. Kuyinto zokuxhumana nendlela yokuxhumana abantu abafuna ukwenza isiqalo, iziphi indlela abathola ngazo isiqalo ukuthi bacaciseleke ukuthi isiqalo siyini, nezinye indlela ukuthi bathole ulwazi ngesiqalo nokuxhumana nabo straight abantu besiqalo. Okay, sibonge futhi umhlonishwa. Entweni zokuxhumana into esayenza nje siqalo ngoba sabona ukuthi i-target eningi abantu basibona basemadolobheni nabasemalokishini ngoba siyaposta khona into eziningi. Sathi sibile inkundla zokuxhumana eziningi njengo-Facebook o-Instagram no-Twitter kanye nenamba. Ku-Instagram usola Siqalo Institute in Academics, Facebook Siqalo Institute in Academics, naku-Twitter ngokunjalo yasola. Ngisho nasendaweni zasemakhaya siyafika khona ngoba ubona abantu abangasiboni kakhulu labo siyafika. Nasezikoleni sizifikele data sakwezinye sofuna abafundi noma wasemakhaya mozemba ngosuku uzofuna isikole bodlambe udinga sisithola ngespace sikhona sisiqalo siyakutholela nendlu yokuqasha khona iduzane wasemangusu khona uzokwazi ukuthi u-attend ama-class ethu. Inamba sifonela kuyona 081 573 8253. Angayisho nezinye Mr. Shandi. Yes. Enye inamba bafethu sitholakala kuyona 081 391 6509. Abasunguli ke besiqalo laba uMr Shandi noMr Bhengu ngoba senibazile besho abantu abangahlali emakhaya bazikhulise. Ziningi incwadi esezibalile uMr Shandi ezingakhulisa umuntu omusha, futhi le imicabango ibalekile kakhulu mahasla. Le imicabango ukuthi ucabanga nge-imagination yakho ukuthi ukwazi ukuzikhulisa ngoba konke ecala emicabangeni imicabango emikhulu impendulo zoba zikhulu nokwenza kwakho kuzoba kukhulu. Siyabonga kakhulu ukuthi nivashele iKhalam Online nibe kanye nathi namhlanje. Sijabulile nathi kakhulu, siyabonga kakhulu ngaleli thuba elinikezele lona. Isiqalo awekho amazwi ukuthi target audience engawathi nje isiqalo ukuthi beze isiqalo. Isiqalo bafethu into esingayisho ukuthi uma ungenzanga kahle sizokwenza sure ukuthi uyenza kahle. Uma nomntwana ongenzanga kahle omaziyo osekhaya ohleli mthathe umlethe kwisiqalo. Uma ezozimisela eklasini siyakuthembisa mzali, siyakuthembisa mfowethu, siyakuthembisa sisi, siyakuthembisa nawe ozobuza ofuna ukuthi isiqalo sizokwenza ukuthi uphumelele. Isiqalo konke kunesiqalo. Ukhalathi yellow bone imbongo emnyama unquke emangqweni umluke eplaza sikolosi mehlebo vinuni bayehlinzi yahleka imbongo enedenti yamachina madoda. Usilandele iKhalam Online uqhubeke nje iKhalam Mahasi iKhalam Maphanda. Kuhle bafethu ukuthi sikhuliseni siwebelaneni sizweni bafethu. Omunye kakhulu komunye omunye eshala omunye izandla kakhulu alisupportani isiqalo bafethu. Uma ufuna ukulungisa uyazi labakho noma ukuthi imephi isiqalo nespace nawo bafethu. Ngiyabonga kakhulu Ukhalathi yellow bone. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, Sisters are from a dust, side back on another level. Petters on me nails, zip pelelo. Don't show no stress when zita. On flex like chome bouncer. Just dance get loose, easy cut. We gon' pal like retarded. Zabo is a great. Seven. I strive with it. On fucking boy. Zabo is a great. Seven. I strive with it.